Okay, so the fatty acid synthesis happens. Fatty acid biosynthesis take place only when the body is having excess calories in it, or if it is having excess amounts of carbohydrates or proteins or fatty acids getting accumulated. Otherwise, the fatty acids are not, or the fatty acid synthase complex or the acetyl CoA carboxylase will be always in an inhibited state, right? So, how are these enzymes regulated? So the main enzymes involved in the regulation of fatty acids is of course the acetyl CoA carboxylase, because it is a rate limiting enzyme of the pathway. Even though FAS is the or fatty acid synthase is the main enzyme involved in the biosynthetic pathway, the carboxylation of acetyl CoA is the rate limiting step. That acetyl CoA carboxylase decides whether the synthesis has to be taken place or not, because acetyl CoA molecules are responsible for carrying out the TCA cycle, the ketone body metabolism, etc. So it is the acetyl CoA carboxylate that decides whether it is necessary for the acetyl CoA to enter into the fatty acid biosynthesis, or else it will be always in the running of the TCA cycle. Okay, so it is a highly regulatory enzyme, and always in the only when the body is having excess calories, or only when it is having an excess of ATP, then only it will be initiated for activation. Only then it will be having, that is whenever the ATP to ADP ratio is increased. Usually ADP to ATP ratio ആണ് normal ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും ബോഡിക്ക് എന്ത് വേണം? ATP synthesis നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ATP നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? Either the carbohydrates will be undergoing glycolysis. Glucose എപ്പോഴും glycolysis പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. TCA cycle run ചെയ്യും. ATP will be generated. Or else അല്ലാതെ ഏതൊരു കേസിലും എപ്പോഴും എന്താ ഉണ്ടാവുക? I mean, so normal the condition of the body is having ADP to ATP ratio. Right, it will be in the elevated state. So whenever there is an inversion of this ratio, whenever this ratio is reverse ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ? Fatty acid biosynthesis will be mainly happening. Yeah, so it will be in the majority, under majority conditions, it will be in the inhibited state. So what are the molecules involved in the regulation? How is the acetyl CoA carboxylase regulated? So that's we are going to discuss now, right? So regulation of fatty acids. So whenever there is a condition that the cell is having excess of ATPs, or when it is having excess of carbohydrates or fat, then the fatty acids will be channeled for the TG biosynthesis, or the fatty TG ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? Fatty acids has to be synthesized. So അപ്പം മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ? Fatty acid biosynthesis will be taking place. So the usually എന്താണ് fate? Glucose ഉണ്ടാവും, glucose pyruvate conversion happens. Pyruvate enters into the mitochondria where it is converted into acetyl CoA. This acetyl CoA runs the TCA cycle. That's a usual thing happening, right? And under conditions of starvation of this acetyl CoA will be entering into the ketone body formation. So only when the acetyl CoA is present in excess quantities, then only it will be other body waste the body will be converting the acetyl CoA to malonyl CoA. This malonyl CoA converts into fatty acyl CoA, that is our fatty acid will be synthesized, palmitic acid will be synthesized. This fatty acids then condenses with the glycerol molecule or glycerol 3-phosphate to give rise to TG. So this is how the fats are stored in the body. Clear? So the ATP to ADP ratio will be high, or NADH to NAD ratio will be high. Clear? Usually NAD to NADH ആണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് NAD level ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ADP level ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോഴൊക്കെ എന്താ നടക്കണം? This pathway will be happening. Only when the ATP to ADP ratio increases, or NADH to NAD increases, then only instead of running the TCA cycle, the acetyl CoA enters into the malonyl CoA formation, and the fatty acid biosynthesis will be taking place. Because once malonyl CoA ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, it is the committed step of the reaction. Malonyl CoA is not having any other functions in the body. The only function of malonyl CoA is to carry out the fatty acid biosynthesis. അതുകൊണ്ട് തന്നെ this step is a committed step. So malonyl CoA ഉണ്ടായാൽ, that is when acetyl CoA is acted upon by acetyl CoA carboxylase enzyme, then the only fate of that acetyl CoA molecule is to carry out the fatty acid biosynthesis. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കും ഇത് നടത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ this acetyl CoA carboxylase enzyme is the rate limiting enzyme, not the fatty acid synthase complex. FAS അല്ല rate limiting enzyme. It is the acetyl CoA carboxylase.
Right. So the acetyl-CoA carboxylase is the rate-limiting enzyme of biosynthetic pathway of fatty acids. So we know that acetyl-CoA undergoes bicarbonate reaction to give rise to malonyl-CoA, right? And it's having more than one number of enzyme activity, biotin carboxylase and carboxybiotin transferase activity mender, right? We have already studied, right? And again, it requires ATP also. Now, how is acetyl-CoA carboxylase regulated? Again, fatty acid biosynthesis can have two types of regulation: short-term regulation and long-term regulation. Right? Short-term regulation means whenever short-term വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ അതിനെ ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് വി കോൾഡ് ഷോർട്ട്-ടേം റെഗുലേഷൻ. അതായത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ എ ട്രാൻസിയന്റ് പീരീഡ്. വളരെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിറച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിച്ചു, അപ്പൊ ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കലോറീസും എന്ത് ചെയ്യും? ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസിലേക്ക് പോകും. ക്ലിയർ? ആൻഡ് വൺസ് അത് കഴിഞ്ഞു, ആ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ടു ദ ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോം. ക്ലിയർ? അതിനെയാണ് വി കോൾഡ് ആസ് എ ഷോർട്ട് ടേം regulation. Our short-term regulation is always under allosterically control or under hormonal control. അതായത് covalent modification അല്ലെങ്കിൽ allosteric modification വഴിയായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേം റെഗുലേഷൻ അവിടെ നടക്കുക. അപ്പൊ allosteric molecules ഉണ്ട്, അതായത് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ covalent modification എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the enzyme can exist in the phosphorylated form and the dephosphorylated form. Clear? And the active form of the enzyme is the dephosphorylated form that we are coming to discuss. Again, this covalent modification, that is the phosphorylation, dephosphorylation, is always regulated by the hormones, and the principal hormone involved is the glucagon. Clear? Appa glucagon and insulin also. Insulin and glucagon are the principal hormones involved in the regulation or the covalent modification of the enzyme. Clear? Appam glucagon എന്താ ചെയ്യുക? എപ്പോഴും ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഗ്ലൂക്കോസ്, അതായത് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ആണ് ചെയ്യാറ് ഗ്ലൂക്കോൺ. അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോൺ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക? acetyl-CoA carboxylase it always keeps in the inhibitory form. ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെക്കും. അതാണ് ഗ്ലൂക്കോൺ. ഗ്ലൂക്കോൺ always inhibits the fatty acid biosynthesis. കാരണം ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് നടന്നാൽ എന്താ ഗ്ലൂക്കോസ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെയൊക്കെ വലിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യണത്. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ അങ്ങ് താഴ്ത്തുക ചെയ്യണത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോൺ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യണത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലോവറിംഗ് ദ ഓർ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ ഫാറ്റി ആസിഡ് ബയോസിന്തസിസ്. അതായത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഫാക്ടർ? The inhibitory enzyme is the acetyl-CoA carboxylase. So the acetyl-CoA carboxylase, the active form of the acetyl-CoA carboxylase is the dephosphorylated form. Clear? Dephosphorylated form ആണ് active form. അപ്പൊ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? It will be undergoing phosphorylation. So glucagon എന്ത് ചെയ്യും? Glucagon goes and activates an enzyme known as kinase, protein kinase. അതായത് AMP activated protein kinase, AMP kinase. AMP kinase എന്നുള്ളൊരു എൻസൈമിനെ പോയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കൈനേസ് ആണ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. ദാറ്റ് AMP kinase carries out the phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase so that it will be inhibited. ഈ AMP kinase is again under the influence of another enzyme which is known as AMP kinase. അതായത് AMP regulated protein kinase. അതായത് glucagon, whenever there is excess of glucose ഒക്കെ പോയപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ബോഡിയിൽ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്ലൂക്കോൺ കംസ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. ഗ്ലൂക്കോൺ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ കുറയാൻ പാടില്ല, ബ്ലഡിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? നോർമൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് കുറെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈനിങ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. സോ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്, അത് സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻഹിബിറ്റഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മുഴുവൻ എന്തായി മാറും? ഫാറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ വൺസ് the balance is attained, then glucagon will be immediately coming, and this glucagon causes the activation of the enzyme AMP kinase. That is AMP regulated protein kinase. adine poite activate cheyum. So this AMP kinase or AMPK kinase causes the activation or causes the phosphorylation of AMP kinase. AMP kinase ne allengi AMPK nanu vilikka. Clear? appo AMPKK is activated by glucagon. Glucagon activates AMPKK. So AMPKK undergoes activation. This AMPKK causes the activation of AMPK. AMPK means AMP regulated protein kinase. Our AMP kinase activated. AMP kinase activated in the same AMP kinase carries out the phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase, converting
it from the inactive form to the inactive form. So that പിന്നീട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരിക്കലും ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസിലേക്ക് പോവില്ല, മറിച്ച് glucose will be remaining there so that the normal blood glucose level is maintained. Clear? So this is how it is regulated in the covalent modification വഴി ഇങ്ങനെയാണ് regulate ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോർമോൺ whenever the fatty acid synthesis has to be stopped, fatty acid synthesis stop ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ glucagon will be coming into action because glucagon is a hyperglycemic hormone. Fatty acids ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മുഴുവൻ ഫാറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈ കേസിലാകുമ്പോൾ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കണ്ടന്റ് അവിടെ കുറയും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കുറയാൻ പാടില്ല. കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഉണ്ടാവും. So it should not happen. So once the normal blood glucose is attained, then the fatty acid biosynthesis has to be immediately stopped. And in order to stop the fatty acid biosynthesis, who comes? Glucagon come. Glucagon fatty acid synthesis മാത്രമല്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ, എന്തും കൂടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, ഗ്ലൈക്കോജനസിസും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോർമേഷനും ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തസിസും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അറ്റ് എ ടൈം ഗ്ലൂക്കഗോൺ പലയിടത്താ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം. ലിപ്പിഡ് സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, ഗ്ലൈക്കോജനസിസിനെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഹൗ ഇറ്റ് carries out the activation of AMP kinase which causes the activation of AMP kinase. This AMP kinase carries out the phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase, converting it from the active form to the inactive form. So ആ മൊമെന്റിൽ തന്നെ എന്ത് നടക്കും? acetyl-CoA carboxylase is inactivated. പിന്നെ further fatty acid biosynthesis will not happen. So this is how the covalent modification take place. Now comes the allostric regulation. അതിന് മുമ്പ് which are the allostric modifiers? ഇത് കണ്ടോ, the mammalian fatty acetyl-CoA carboxylase is regulated either by allostric regulation or by phosphorylation. Phosphorylation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ covalent modification. So which are the allostric modifiers? Allostric modifiers എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ allostric acetyl-CoA carboxylase ഒരു allostric site ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. I don't know whether you remember or not. When we were discussing on acetyl-CoA, yeah, this is the structure of acetyl-CoA. It's having more than one number of enzyme activity. ഒന്ന് ബയോട്ടിൻ കാർബോക്സിലേസ് എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി, രണ്ട് ട്രാൻസ് കാർബോക്സിലേസ് ആക്ടിവിറ്റി, മൂന്നാമത് ഒരു സൈറ്റും കൂടി അതിനുണ്ട്, അതാണ് അല്ലോസ്ട്രിക് സൈറ്റ്. അപ്പൊ ഈ അല്ലോസ്ട്രിക് അന്ന് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് അണ്ടർ allostric reaction also. അപ്പൊ which are the allostric modifiers? Allostric modifiers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ again allostric സൈറ്റിനെ, അതായത് acetyl-CoA carboxylase ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സിട്രേറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും, പൈറുവേറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ സിട്രേറ്റ് ഒക്കെ ആക്ടിവേറ്റർ ആണ്, കാരണം സിട്രേറ്റ് മൈറ്റോകോൺട്രിയന്ന് സൈറ്റോസോളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ടാണ് acetyl-CoA ഫോംഡ്. സിട്രേറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു ഓക്സാലോസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് acetyl-CoA. ഈ acetyl-CoA ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ബയോസിന്തസിസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താവുമ്പോൾ സിട്രേറ്റ് will be undergoing or citrate will be inhibited. Citrate അവിടെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും, ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. ക്ലിയർ? സോ വൺ ഓഫ് ദി allostric modifiers or the different types of allostric modifiers of acetyl-CoA carboxylase are ഒന്ന് the citrate molecule. Citrate പോയിട്ട് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ PFK1, that is സിട്രേറ്റിന്റെ ലെവൽ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക. That is again citrate level is reduced by glucagon തന്നെയാണ്. ഗ്ലൂക്കഗോൺ വന്നിട്ട് സിട്രേറ്റിന്റെ ലെവൽ അവിടെ കുറയ്ക്കും. അതുപോലെ PFK1 ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. PFK1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ phosphofructokinase 1. PFK1 ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് ഇസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ്. റൈറ്റ്? നമുക്ക് ATP വേണ്ട, അവിടെ ഓൾറെഡി അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവലാണ് അവിടെ കൂട്ടേണ്ടത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ഷുഡ് ബി kept intact. അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? PFK ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടും. റൈറ്റ്? PFK1 will be inhibited. Then സിട്രേറ്റിന്റെ ലെവൽ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ ഫാറ്റി അസൈൽ-CoA കാർബോക്സിലേസ്, I mean fatty acyl-CoA will be inhibiting the acetyl-CoA carboxylase. Fatty acyl-CoA ക്ക് തന്നെ കാരണം, because fatty acyl-CoA is having a structural similarity with acetyl-CoA. അപ്പൊ acetyl-CoA വന്നിരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് acetyl-CoA carboxylase മുകളിൽ fatty acyl-CoA can comes and bite. It regulates the fatty acid synthesis. Fatty acyl-CoA can inhibit the fatty acetyl-CoA carboxylase. So these are the different types of allostric modifiers. That is citrate, the lowering the level of citrate. Citrate in the value കുറയ്ക്കുക. PFK1 ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക.
thereby reducing the number of rate of glycolysis. Glycolysis block ചെയ്യുക. Then citrate കുറയുമ്പോൾ തന്നെ mitochondrial flux from the mitochondria towards the cytosol it cannot move. കാരണം ഉള്ള സിട്രേറ്റിനെ പിന്നെ TCA റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ വെക്കും. Clear? അപ്പോൾ when the citrate level is lowered, it stop the flow from mitochondria to cytoplasm.